Menene HTML? HTML yana matsayin Hypertext Markup Language. Me ake nufi da Hypertext Markup da kuma Language? Hyper tana matsayin hyperlinks. Kamar yanzu misali in kana browsing a jikin website, za ka ga akwai links daban-daban a jikin website ɗin. Ka taɓa sai ta wannan page ɗin ya kai ka can, ka taɓa wajen login ya kai ka wajen login da dai sauransu haka. Kun fahimta? So kun ga duk wannan links ɗin an yi connecting ɗinsu ne a jikin page ɗin. Kun fahimta, a jikin wannan website ɗin da kake browsing. So wannan shi ake nufi da hyperlinks. So muna da two types of links. Muna da internal kuma muna da external a HTML. So internal ɗin shine idan ka taɓa saitin kamar login page zai kai ka wajen login, ba zai kai ka wajen wani website can daban ba, zai dai baka a cikin website ɗin da kake browsing. In ka taɓa wajen register zai kai ka inda za ka yi register haka, ba zai kai ka wani website ɗin can daban ba haka. So external kuma shine yake kai ka wani irin website haka. Kamar za ku ga a jikin website za ku ga mutane suna ajiye links ɗin social network ko kuma social media ɗinsu haka. So za ku iya taɓa setting YouTube ko kuma Facebook direct ta kai ku cikin Facebook ɗin haka da sauransu a jikin website ɗin mutane. Okay, so wannan su ake nufi da hyperlinks. Kamar yadda na gaya muku, internal shine zai baka a jikin website ɗin ka ci gaba da browsing. External kuma shine zai kai ka wani page ɗin. Kun fahimta? Kamar kana browsing a jikin Hausa Academy, sai ka yi ƙasa za ka ga inda muka ajiye links ɗin social media account ɗin mu haka. Sai ka taɓa setting Facebook, kaga zai ba Hausa Academy sai ta yi wani website ɗin. So wannan shi ake nufi da external. Idan kuma har ya tsaya a jiki, so shi ake nufi da internal. Kun fahimta, in dai bai redirecting ɗinka ba zuwa wani page ɗin. Alright, so me ake nufi da text? Text tana magana ne akan rubutu. Kamar ka je jikin text editor ɗinka sai ka rubuta wani abu sai display a jikin website haka. Kun fahimta? So kamar tana magana ne akan rubutu. So me ake nufi da markup language? Markup language ba wai programming language bane ba kamar irin su Java, Python da dai sauransu haka. Tana magana ne akan amfani da wasu tags ɗin. Kun fahimta, wajen tsara abubuwa da kuma ba ma browser umarni ta yi wani abin haka. Kun fahimta? So ina son ku fahimci cewa HTML ba wai programming language bane ba kamar kowane programming language, saboda baya lissafi, baya abubuwa dai daban-daban haka, sai dai ana amfani ne da shi wajen tsara abubuwa haka a jikin web page haka da sauransu. Kun fahimta? So kamar ka kalli gida ne wanda aka haɗa empty gida haka. Kun fahimta? An haɗa gidan ba a yi fenti ba, ba a yi komai da komai ba, ba a yi rufi ba da haka dai da sauransu. So wannan gida ɗin za ka iya ɗaukar shi kamar a matsayin HTML. So idan kuma misali aka zo aka yi ma gida ɗin fenti da komai da komai. Kun fahimta? So ba a shigar da kayayyaki ba, ba a jona wutar nepa ba, ba a jona waye dai haka da sauransu ba. So an dai yi ma gidan fenti. So za ku iya ɗaukar fenti ɗin nan a matsayin CSS. Za mu yi bayani game da CSS zuwa gaba. So idan kuma an zo an tsara wutan nepa haka, kun ga an sa lissafi kenan. An sa wutan nepa, an sa ruwa, an sa waye. So wannan shi ake kira da programming. So zan koya muku yacce ake amfani da JavaScript, CSS, HTML complete yacce za ku haɗa website. Okay? So abin da nake so ku fahimta, HTML ana amfani ne da shi gaba ɗaya wajen structure ɗin page. Kun fahimta, wajen tsara page haka da sauransu. Okay, so ba wai programming language bane ba. Kana kuma HTML yana da matuƙar amfani. Zan iya ce maku kusan duk wani website da kuka sani na duniya dole yana amfani ne da, dole akwai HTML a jikin shi. Kun fahimta? So bari in ƙara muku bayani yacce za ku fahimta. Hyper tana magana ne akan hyperlinks, kamar links ɗin da ke jikin website wanda aka yi connecting. Text tana magana ne akan rubutu. Kun fahimta, kamar ka rubuta wani abu ya display a jikin website. Markup language tana magana ne akan amfani da wasu kalmomin kamar irin su P, paragraph, kamar irin su H1, ta ƙara ma rubutu girma, irin HTML tags dai haka, wajen tsara abubuwa haka da sauransu. Kun fahimta? A tsara komai da komai dai haka da sauransu. Okay, so Allah ya taimaka.